We have all heard of FTAs. FTAs liberalize trade between firms and their overseas counterparts. This not only improves the productivity of firms, but also the productivity of the economy as a whole. In Korea, numerous FTAs have been pushed through by the government since the 1990s. So, has productivity improved? Let's take a look at the manufacturing industry. The manufacturing industry was first divided into the non-tradable sector and the tradable sector, which has a high share of imports and exports. Then, an analysis was conducted to examine, first, whether the productivity of the tradable sector improved compared to the non-tradable sector, and second, whether the exit of low productivity firms in the tradable sector improved the average productivity of the sector. In terms of productivity, it was found that the tradable sector saw an improvement in the productivity as trade volume surged in the 2000s on the back of China's membership to the World Trade Organization. But as we entered into the 2010s, there were no meaningful growths despite FTAs with major countries. This is because world trade came to a standstill after the global financial crisis of 2007, and the real effective tariff rate failed to depreciate. As for whether the exit of low productivity firms raised the average productivity of the tradable sector, in spite of the lack of productivity improvements in existing firms, it was revealed that exit firms had lower productivity than existing firms in all tradable sectors, hence their departure. Indeed served to bolster average productivity of the sector. The analysis, however, did not confirm if the increased productivity of the tradable sector was due to the FTAs. If FTAs did have an impact, there should have been an increase in firm exits in the import industry as FTAs increased competition, and a decrease in the export industry as FTAs provided more opportunities. But this did not show up in the analysis results. 왜 우리는 FTA를 체결해야 할까요? FTA 가장 중요한 목표는 한국 경제의 생산성 향상이 되어야 할 것입니다. 경제 전반의 생산성이 오르려면 두 가지 경로가 있는데요. 첫째, 존속기업의 생산성 증대가 필요하고, 둘째, 생산성 낮은 기업들이 퇴출되어야 합니다. 동시에 퇴출이 주는 부정적 영향을 최소화하기 위해서는 기업 퇴출로 인해 실직한 근로자들에 대한 지원 정책이 마련되어야 할 것입니다. 이런 지원 정책으로 우리나라에서는 무역조정 지원 제도가 있는데요. 그간 대부분의 지원 예산을 FTA 체결로 인해 피해를 보는 기업 지원에 사용해 왔습니다. 작년의 경우 85% 정도를 기업 지원에 사용했고요. 그러다 보니 수혜 기업에 생산성이 낮은 기업들이 포함될 가능성이 높아 산업 전반의 생산성 향상이라는 퇴출의 긍정적 효과가 떨어질 수 있는 겁니다. 생산성 향상과 퇴출의 부정적 영향 최소화라는 두 마리 토끼를 잡기 위해서는 현재 무역 조정 지원 제도의 중심을 피해 기업 지원에서 피해 근로자 지원으로 이동해야 합니다. 또한 실직 근로자를 위해 재교육 정책의 실효성을 높이기 위해서도 노력해야 할 것입니다.